day everyone, I am Orteliano Nike, and for today's video, I'm going to show you on how to write Word. Ang una natin gagawin ay i-click natin yung Word. Tapos yung blank document. Tapos isi-set muna natin yung font size at yung font niya. Example 12 tapos Times New Roman. So maglalagay tayo ng ating pangalan, Nika Acantilado Orteliano. Ganyan lang guys. Tapos idadrag natin. Then kung gusto natin palakihin natin. Ganyan lang. Tapos kung gusto naman nating liitan na lang dyan lang sa kilid. Kita nyo ba guys? Tapos next naman is gagawa tayo ng kung paano i-insert yung graph or table. So dyan lang guys ang gagawin natin. So ayan, kung gusto mo magsulat ka na dyan. Ganyan lang guys, kasimple. Date, month, and year. Tapos na guys. Tapos sa next naman natin ay yung insert na din tag chart. Kana lang guys, mamili lang kadira guys. Dira sa column, then line, pie, and bar. Sige. So, i-click na natin yung column. Tapos, i-okay na dahil nato. Kana lang guys. Tapos, dito na din ka magsulat atong na category bitaw. Ito ng category. For example guys, itong gibuhat na to sa last activity. Past activity din. Creating an expenses tracker. So first is date, second is description, the number 3 is category, and last is a month. Ganyan lang guys. So, mauna na siya guys. Makita na nato siya. Mauna na iyang outcome. So, gilahi na nato siya ug line bond paper. So, inaana ra guys. Pag gusto mo nga, ilahi na po siya sa line bond paper. I-enter ra ninyo. I-click ra ninyo. Dira na enter. Mauna na siya. Tapos, yun lang. Thank you for watching. God bless. So good morning guys, I'm Annalyn Precioso Petronello, and now I'm going to demonstrate on how to use and edit in the PowerPoint. So ang first step is atong i-open ang PowerPoint, then adto ta sa blank documents at siyang tuplokon. Kana siya. So kana siya, kana sa taas is mo na siya ang title. Kanang ako ang akong gi-type dira, ama siya diha ang title. Dira. Mana siyang title kanang sa taas. Kana mana siya. Now, humani mo di mo nang siyang i-select. Then adto ka sa font style. Mangita ka dito kung unsay mo gusto nga style, Gothic ba or Arial, or bisan unsa nga imong gusto.
Then pagkahuman di ana, imo ko ano na og unsa nga pilaihang size 12 ba or 11 o to ka ana sa kuan sa size. Then ana napod ka sa design, mangita kag unsa imong gusto kay design di anang imuhang title, kanang blue ba or kana siya, then or violet. So kana ra guys sa karon. Thank you. How to make these revision grids on Google Docs. First is open new document. Press insert table, make the boxes as big as you want. Now highlights the top boxes. Press the 3 dots. Press background colors and find some cute symbols to decorate your grid with. If you want, but if you don't want it, then don't. Then adjust the size of your grid to fit your standards. Edit the colored boxes with the symbols and text. Double click the top of the document to add a title that sticks across all pages. I'm going to show you how to change your slide size. If you are creating a presentation and you do not want to use the default slide size, right here I have a default slide size. What do I need to do? I'll go to design, click on slide size, and right now I am on 4x3, that's the standard slide size. I can change it from standard to widescreen 16:9, okay, and this is it.